Ninawasalimu popote mlipo wapenzi watazamaji wa kituo cha Kenyan Media. Hamjambo. Karibu tena kwenye mwendelezo wa mazungumzo yetu. Mimi ninafahamika kama Mr. Eagle Ezra. Zidi kutupea support wapenzi watazamaji. Mnamo siku ya Jumatano tarehe 16 mwezi wa 10 mwaka 2024, bunge la seneti lilianza vikao vya siku mbili kusikiliza malalamishi ya bunge la kitaifa kutaka kumuondoa naibu rais Rigathi Gachagua mamlakani. Na sote tunajua kwamba bunge la seneti sio kama bunge la kitaifa. Bunge la seneti linaitwa upper house, yaani bunge ambalo limeweza kujiheshimu, sio kama bunge la kitaifa mahala ambapo sarakasi na kukurukakara zimeweza kujaa. So, bunge la kitaifa mwenye aliweza kuwasilisha mswada wa kumuondoa Rigathi Gachagua mamlakani, mbunge wa Kibwezi Magharibi Mwengi Mutuse, lazima angekuwa kwenye bunge la seneti kuelezea sababu ambazo zinamfanya yeye pamoja na wabunge wenzake kuhisi kwamba wanapaswa kuweza kumuondoa Rigathi Gachagua mamlakani. Na wapenzi watazamaji, kioja kiliweza kutokea mnamo siku ya Jumatano jioni tarehe 16, kipindi cha mswada wa kumuondoa Rigathi Gachagua mamlakani. Baada ya pande zote mbili kuweza kuwasilisha ushahidi wao, iliweza kufika sasa zamu ya kikosi cha mawakili wake naibu rais Rigathi Gachagua kutaka kuweza kumuuliza Mwengi Mutuse mwenye aliweza kuwasilisha mswada wa kumuondoa Rigiji mamlakani maswali. Legal team, timu ya mawakili wake naibu rais Rigathi Gachagua waliweza kujiweka tayari kumuuliza Mwengi Mutuse maswali. Na baada ya kuweza kusikiliza maswali ambayo mawakili wa Rigiji walikuwa wanamuuliza Mwengi Mutuse, yule ambaye aliweza kuwasilisha mswada wa kumuondoa naibu rais Rigathi Gachagua mamlakani, I can conclude there is no evidence to remove Rigathi Gachagua from power unless there are political reasons. Kivyangu jinsi ambavyo niliweza kusikiliza, sijaona bunge la kitaifa likiwa limewasilisha ushahidi wa kutosha mboga kumuondoa Rigathi Gachagua mamlakani. Lakini kama kunazo sababu za kisiasa za kumuondoa Rigathi Gachagua mamlakani, haya basi tunaacha wanasiasa wao wenyewe waweze kuzungumza. Mfano, ladies and gentlemen, wakili wake Rigathi Gachagua mwenye anaitwa Elisha Ongoya, nimeweza kupata Wakenya wengi sana wakimsifia Elisha Ongoya kwenye mitandao ya kijamii baada ya kutekeleza kazi yake ipasavyo. Elisha Ongoya aliweza kumuuliza Mwengi Mutuse swali moja kali sana, kwa sababu mojawapo ya makosa ambayo Gachagua ameweza kutuhumiwa na Mwengi Mutuse anasema kwamba hilo kosa linatosha mboga kumuondoa Rigiji mamlakani ni kwamba Rigiji tangia alipoweza kuingia mamlakani miaka miwili ambayo imeweza kupita, ameweza kujinyakulia kima cha shilingi ama mali ya shilingi bilioni 5.2. So, Elisha Ongoya akamuuliza Mr. Mwengi Mutuse, uko na uhakika kwamba tangia Rigiji alipoweza kuingia mamlakani ameweza kuyapata mali ya shilingi bilioni 5.2? Mwengi Mutuse kwa sababu alikuwa amesukumwa na wabunge akaitika ndio. Haya basi, wakili wake Rigathi Gachagua akaweza kumuuliza hivi, ninaomba uweza kuelezea bunge la seneti
jinsi ambavyo mliweza kupiga hesabu mpaka mkapata kwamba Riggy ameweza kupata mali ya shilingi bilioni 5.2 chini ya miaka miwili. Bwana Mwengi Mtuse akasema kwamba they estimated, yani waliweza kukadiria. Venye ninaweza nikakuangalia hivi mtazamaji wangu, niseme uko na mali ya shilingi bilioni 3. Venye unaweza ukaniangalia hivi, uniambie Mr. Eagle Ezra, wewe net worth yako haiwezi kapita 100,000. So that is what Mwengi Mtuse did. Akasema kwamba they estimated. Now mawakili wake na naibu rais Rigathi Gachagua wakamuuliza vizuri, we want to know how you estimated and you came up with values that Gachagua has acquired 5.2 billion mali. Mwengi Mtuse akasema kwamba waliweza kupiga magari, wakapiga manyumba, wakapiga mahoteli, wakapiga mashamba ambayo Gachagua akanayo, wakapata kwamba Gachagua ameweza kujipatia shilingi bilioni ama mali ya shilingi bilioni 5.2. So automatically hii imeweza kudhihirisha kwamba they were doing guesswork. Nielewa? And that is why huyu wakili wake Rigathi Gachagua aliweza kumuita kwamba you are hostile witness. Yani yule shahidi ambaye analetwa ili kuweza kudhalilisha wengine, because uliweza kuona Mwengi Mtuse jinsi ambavyo alikuwa anamdhalilisha naibu rais kwenye bunge la kitaifa. Vile vile niliweza kuona issue ya Vipingo Beach, akisema kwamba Rigathi Gachagua ameweza kunyakua sijui nini mambo ya Vipingo Beach. Haya basi, wakili akaweza kumuuliza, unaonekana kwamba unajua sana mambo na Vipingo Beach. Unaweza ukatuambia Vipingo Beach iko na shares ngapi? Unaweza ukatuambia Vipingo Beach iko na shares ngapi? Akashindwa. Akaweza kuulizwa kazi ya directors kwa hoteli, akashindwa. Lakini yeye anauliza, Mwengi Mtuse akaweza kuuliza, mbona Gachagua akaweza kuwaweka watoto wake kama directors kwenye mahoteli? Sasa hiyo ndio shida. What Mwengi Mtuse did was a lifestyle audit yake Rigathi Gachagua. The parliament hawakukuwa na ushahidi wa kutosha. Kitu ambacho waliweza kukifanya ni lifestyle audit. James Derito Gachagua. Let me go back to the beginning. You're a lawyer by profession. Yes, I am. You know the meaning of ownership of a company? Yes, I do. How is ownership of a company manifested? In shareholding and... Okay. How many shares does Keith Ikinu Rigathi hold? According to your own exhibit. It may be getting hotter, but look at the document, compose yourself and read. How many shares does Keith Ikinu Rigathi hold according to your own document? They are not indicated. How many shares does Kevin Gachagua Rigathi hold according to your own exhibit? They are not indicated. What is the total number of shares in that company? 10,000. Who is indicated as owning all those 10,000 shares? There is a shareholding by the estate of the deceased James Derito Gachagua. It is the estate of the deceased James Derito Gachagua. True or not true? They own 10,000 shares. What is the total number of shareholding? 10,000. They own all the shares. They own 10,000 shares. What is the total number of shares in that company? 10,000. So they own all the shares. The estate of the late James Derito Gachagua owns all the shares according to your document. It would appear so. Is it so or is it not so? From your own document. It on the face of the document, it would appear so. Do you doubt this document you have given us? No, I don't doubt it. Thank you. The deputy president then in defense says, this is a property owned by the estate of my late brother. Is he speaking the truth or not?
From your own document. The deputy president says, this is a company owned by the estate of my late brother. Looking at your own document, is the deputy president saying the truth or is he not saying the truth? Remember, you are a lawyer all the time. The estate of the deceased James Ruto Gachagua owns 10,000 shares. Out of how many shares? I wouldn't vouch for the truthness of the deputy president's I'm saying testimony. The estate of the late James Ruto Gachagua owns 10,000 shares. Out of how many? 10,000. Mr. Mutuse, you told me you are a lawyer. Yes. And let's be lawyers now. Yes. When the deputy president therefore says this company is wholly owned by the estate of my deceased brother, is he speaking the truth or not according to a document? It's either yes or no. We make progress. We move, Honorable Mutuse. Yes. Thank you so much. You had begun by telling us you have a problem with this company. You have a problem with the estate of the deceased owner holding all the shares in the company. No, we do not have a problem with that. From your company law knowledge, do you know the role of directors in a company? Yes, I do. What directors play in a company? They direct. Directors are management. They manage. They direct the management. Correct. The leadership. What is wrong with these two boys managing this company on behalf of the shareholders who are disclosed? What is wrong against the law? There is nothing wrong. Okay. The value of this hotel is part of your 5.2 billion. True or not true? It is. Are you willing to deduct it now from that? Because you can now see who owns it. At the appropriate time, we will show. Are you willing to deduct it? No. Thank you. So, I was proceeding for you stopped me to deal with the Pingo and I've dealt with it. I hope to your satisfaction. Are you satisfied? We can proceed. Heartland Supplies Limited, what problem do you have with it? If you could remind us, that was page? Oh, sorry, page 20 of 85, company number 14. Volume 1, eh? Volume 1, yes. Company number? Number 14. Company number 14. Just to confirm, we are on the same page. This is Heartland Supplies Limited. Yes. We have no quarrel with Heartland Supplies. Page 21, paragraph 17, Mothers of the Land Limited. What problem do you have with it? We have no quarrel with Mothers of the Land. Number 18, Pioneer Medical Kenya Limited. What problem do you have with it? We don't have a problem with it. Overleaf, page 22, Reader Furniture Mart Limited. What problem do you have with it? We do not have a problem with it. Royal Crimson Ventures Limited. What problem do you have with it? No, not at all. Technical Supplies and Services Limited. What problem do you have with it? We do not have a problem with it. You listed all these companies just to create a screaming headline for your motion with no problem with them. We listed all these companies to show that they are associated with persons close to the Deputy President and that they are companies that are either used or can potentially be used for purposes of corruption and money laundering. Oh, okay. They can potentially be used. The DP intends to use them in future, so this motion is preventive. Indeed, we are addressing fears. You have come here to address fears that DP may use these companies in future to commit corruption. Indeed, yes. That's why you want this Senate to impeach the DP on this ground. We have also shown... No, that's why you want this Senate to impeach the DP on this ground. There are some that we have shown have been I've taken through a number of companies, Mr. Mutuse. I've taken a number of companies, yes, one by one. Yes. You have said you have no problem with them. We have no problem with the ones that we have said we have no problem with. Let's go to paragraph 70.
78A. 78A. His Excellency Rigathi Gachagua bullied Kenya Medical Supplies Agency officials into awarding a tender for the supply of mosquito nets to Crystal Kenya Limited. Was Crystal Kenya Limited a bidder for this tender? Crystal Kenya Limited is a local... I've asked you, was it a bidder for this tender? It is a local representative of... Is it a bidder for this tender? By the way, let me now ask you basic questions. Do you know the meaning of the word bidder? Mutuse. It is not a bidder. Yeah, we make progress. We respond, we make progress. So let's read the allegation, the particulars. Yes. It says, His Excellency Rigathi Gachagua bullied Kenya Medical Supplies Agency officials into awarding a tender for the supply of mosquito nets to Crystal Kenya Limited. Was Crystal Kenya Limited in fact awarded that tender? They were not a bidder. Were they in fact awarded that tender as your ground alleges? No, they were not. So why are you alleging that they were bullied into awarding the tender? Why are you alleging when they were not awarded? The local representative... I'm asking, why are you alleging that they were bullied into being awarded the tender? Because they are the local representatives of Shobika, the company that is under investigation for this tender. Their ground says His Excellency Rigathi Gachagua bullied KEMSA officials into awarding a tender for the supply of mosquito nets to Crystal Kenya Limited, his proxy company, full stop. Is that allegation correct? Is that allegation true? There was no award to... Is that allegation true? It is true to the extent that they are it is local true representatives. That His Excellency Rigathi Gachagua bullied KEMSA to award a tender to Crystal Kenya Limited, his proxy company. To Shobika, represented by... I'm asking you a different question. Your allegation is that KEMSA was bullied to award a tender to Crystal Kenya Limited, full stop. Am I reading it correctly, by the way? You are reading it correctly. Is that what I have read correctly itself true? In the narrow sense, it is not true. Thank you so much. You also say that Crystal Limited had submitted a fake bid bond with the sole intention of fraudulently acquiring public property. What do you mean by a fake bid bond? An irregular bid bond. What do you mean by an irregular bid bond? Bid bond that was found not to meet the requirements. What was the irregularity that was found in that bid? I guess that is why ESCC... No, what was the irregularity? You don't know about the allegation here. What was the irregularity that was found with that bid bond? There was a specific irregularity. What was it? It was brought outside time. You are sure of that fact? It was brought outside time. You are sure of that fact? Insofar as I know. I'm saying, are you sure of that fact? Because you're on oath. Insofar as I know. No, are you sure of the fact? It was brought out of time. I've asked you, are you sure of the fact that it was brought out of time? Insofar as I know. You referred us to the letter by KEMSA terminating that bid. Do you remember? Yes. Can you draw us to that letter, the volume number and the page where it is? And counsel is talking to the witness, and you can see he's actually answering the question. He's a junior colleague. He's engaged in extremely unethical behavior that should not be done in a small claims court. Forget about a country's senate. You've seen it with your own eyes. Counsel for the Deputy President, I cannot hear exactly what was exchanged there. And therefore, I don't have the benefit of what was exchanged, and I'm not in a position to rule on it. Okay. Maswali makali kutoka kwa mawakili wake Rigathi Gachagua yaliweza kumwaibisha Mwengi Mutuse na kuaibisha bunge la kitaifa ambalo liliweza kuonekana kwamba
linatumika kupiga wanasiasa vita. Mfano, baada ya mawakili wa Rigathi Gachagua kuweza kumembarrass Mwengi Mutuse kule kwenye bunge la seneti, jinsi ambavyo imeweza kusikia maswali makali, Elijah Kururia, mmoja wa wale ambao waliweza kupiga kura ya yes kumuondoa Rigathi Gachagua mamlakani, mbunge wa Gatundu North, aliweza kukuja kwenye mitandao ya kijamii na kuweza kuandika kwa machungu kwamba wakili Honorable Mutuse anakuanga mtu mwenye ni sawa, ni Rigiji amemuroga, wacha tumpee bangi muone. So anataka kusema kwamba amekubali kwamba Mwengi Mutuse ameweza kuwaangusha kwenye bunge la seneti. Hata kusema tu kwamba ni Gachagua ameweza kuleta timu ya mawakili kali sana. Pole sana endapo mnaona taiki wakawaka, niko na taa ambayo inanisumbua sana, lakini mambo yote yatakuwa sawa kabisa. Vile vile Elijah Kururia akaja akaandika hivi: Lawyer Elisha Ongoyo should also be impeached. So huyu wakili mwenye alikuwa anauliza Mwengi Mutuse maswali, huyu mbunge mwenye aliweza kupiga kura ya kumuondoa Rigiji mamlakani, anasema kwamba anapaswa kuweza kutolewa asije akauliza maswali makali kama hayo. I don't know what is your take. See you in the next video, ladies and gentlemen. Wacha niweza kukarabati taa yangu nione shida iko wapi. Mimi ni Mr. Eagle Ezra, Mungu akubariki.